Fatala fatu Amerika Samoa ila mai mo mai o le whapoponga nei o tato por kalame tala ta ui mo le nei fo yaso. Mai whamaru luatu a vai se ngā fo i tātou te le whiloa ia ona o le tele fo o nau tutuangia whale ainga sa whenga iai. Ia me se fo o nisi o fuafuanga. O le tato por kalame i le nei e fiafi. O stasi ne mta upu o leva o na saidi ili iai le por kalame nei o le tala ta ui. O le mta upu le nei i le group le ua whaingoina o le remove Pula movement. I le nei por kalame, ma le nei group. Sa o lato whaataltal noina pea ma le fitu vai aso utuanai. Ina ua maua el taltala ta ui o lo yes komiti o lo lato tapena ina le wha moe moe e ave se ai le fionga i le kovana ia Pula li i Nikola Pula mailo na tofinga o le kovana o Amerika Samoa. Sa mātou au winatu ai loa le nei lava mtau, ma mātou fisiringi ai. Ia nisi o tamao le tunu. I nisi o futia o sola, o mai au na sila i ai le malu o le tunu. Ia lato whaatal noanga, ma le au tūpo le aunga o au te foi. I la lato sila i le process ma le procedure e wha ngā solo ai le impeachment o se kovana o lo ia no fo ia len foa. I le nei aso. Pei lava o nao tala noa. Fitu vai aso taluai na mātou mauai information a mata mātou sa ilininga, a mata mātou preliminary interviews manisi ia ma mātou tuina tua i loa mor silfia le atunu. Pei tai o le lua vai aso utua nai. Sa launch ai le wha moe moe le nei o le committee le nei Remove Pula Movement 2025. Ina ua masangi pe malanga mailunga le nei group ma lato tapenanga. Sa le fai lava ona fai se lipoti ali tala ta uisei vangana ua sa unia le lei i la tau olo la vei nei lava fuafuanga e go out and identify themselves e o mai fafo ma o lato o tingi ma faali tonu mai i le tunu o lato tonu ia o lo itua mor silfia pea ma le fa le lima fono wa awai il tato por ta upu po le pol kalame nei tala ta ui mai na fono uma o lo mo le mauina o lo anga ia i lunga le interest male awai o tangata i le fa mai mo nei o le so na mau ai se so ta inga tala ta ui ma i la tou o lo fa ululu ia i le nei fa mo mo e le o la tou fo i o lo fa ululu a ua fili le group le nei po i la tau o lo tapena ina le Remove Pula Movement 2025. O la tau fili ai ni sui se to lua o le la tau wha moe moe e whai ma spokesperson pe a vea ma fufonga e wha la ulo ina la tau wha la uloa ia ma la tau tala inga e winga i le nei lava mata upo le recall. O le asid sila le tātou o tunu ma mai moa ai o le a tu atu saoloa i le whaataltal noanga sa whatino ina i le so ma i la ua whai masui al komiti. Elisa, I know the group to remove Pula 2025 is getting bigger and bigger every day when you host meetings. Tell us about that. Well, it's more and more people are beginning to understand what the movement is about. I know a lot of them because this is something new. It is never been done before in American Samoa, and it's people are tired. People are tired, so they're slowly coming in. But I did notice in the beginning there was a lot of fear, a lot of fear in the people, and to speak up. Yeah, to speak up about anything, you know. But the purpose of what we're doing is we want to make sure that the people don't just have a voice during elections. They have a voice the entire time a sitting governor is sitting in that seat, you know. And we don't just leave it to our politicians
the people actually have the power. So they're starting to realize that, and they're pouring it. We've got lots of phone calls, emails, messages, and it's good to see that people are starting to stand up. Au te loa le Melissa e whaingata le whewhewhe o tangata I le pui. A me sa tangata la whenga le malo. Whewhewhe le pui pui ngā o lātou ngā ruenga. Pato le tele o whono ia o te awai mai ai. Ma o mori mawina. E tupu tupu wā le a ngā I runga le whaitau a whai o tangata o le mume. E whai ana e sao noa I le vaenga nā I lautou tilo I ai. Wā I lau mai tau. It's like you guys are activists right now. Yes. I le movement le nei. Wako kere ka akalo a makanga masau Malamala. e fia mamalamu. And walela va. Walela va, wako kere o ka haka walela va. Walela va de me leo the corruption. So, and it's good to see. It's really good to see. People are asking questions. What is the process? What is the, how to get to the petition? Are you guys planning to give out petition into villages? Do you have a team that walk the villages day in and day out? Tell us about that. Yes, so there have been a lot of petitions handed out. And I would say 90% of the people are for taking the petitions and getting them signed by the voters. We have teams. There's 18 districts here in American Samoa, and we have teams in every single district. But people are reaching out, wanting packages so that they can take it out to their families. I mean, I've had families call me, and I've gone to and they've gathered all their voters, and sometimes the neighbors, to sign these petitions. We have a good team, and every single one of us feel really good about our teams that are going out there. So it's been really good. It's been good turnout. There are people that I ran a couple of street talks in the last 5 weeks, last 6 weeks, rather. When I found out there is a group, your group is planning to go through either impeachment of Pula or remove of Governor Pula, I started my research the last 6 weeks. And majority of the people I talked to, it seems like they are teasing the process. So my first question, what are the constitutional or legal provisions that your group for removing a sitting governor? Tell us that process. That's a good question. Just know that we have corporate lawyers that are standing behind us. We also have local lawyers that are also standing behind us. We wanted to make sure that we were covered legally. So here in American Samoa, there are two primary legal provisions for removing a sitting governor. First one is a recall, and that recall is by referendum. You can find these laws in I believe it's the American Samoa Bar, maybe asbar.org. And it lists all the laws here in American Samoa. And that one is found in ASCA 4.0108, and it's called the recall procedure. So in this case, a governor can be removed by a public recall election.
Okay, so to succeed in this, you need 2/3 of the voters who participated in the most recent gubernatorial election, and it must vote in favor of the recall. Then this is a direct democratic process initiated by a public petition, and that is what we're doing. This is the route that we're taking. Okay, hold on right there. The recent election, is it the runoff election? Because I believe Pula and Pula and Pulu and LNL went through runoff election. Is it from the runoff election or general? The runoff. The runoff. Yes. Good. Because Continue. that's what put him into Yeah. his seat. So an impeachment by legislature, which is here in American Samoa we call fono, that constitutional amendment was passed in 2022. So the House of Representatives can vote to impeach the governor, which they need 2/3 vote, majority vote of its full membership. So the Senate then holds a trial, presided by the Chief Justice, and 2/3 votes in the Senate is required to convict and remove an official from office. So these two provisions ensure both the people and the legislator have a legal path to hold the governor accountable under American Samoa law. So that's how those two work. My question number 2, the legal side. I know you have been advised by your corporate lawyers and the local attorneys representing the group. Under what conditions can a governor be impeached or recalled? Under what conditions a governor in American Samoa can be impeached or recalled under the following conditions. The first one is impeachment by legislative process or the recall, and that's a public referendum. So with impeachment, a governor may be impeached for misconduct, corruption, abuse of power, or violation of the law. Okay, and this is initiated by the House of Representatives. It requires 2/3 vote of the full House membership. It's conducted by the Senate, presided by the Chief Justice, and then requires 2/3 vote of the Senate to convict and remove. So impeachment is a formal process for addressing serious wrongdoings or constitutional violations while in office. Now, with a recall, a governor may be recalled by the people through a public vote, and it's for examples are loss of public trust, failure to lead, or dissatisfaction with performance, even if no crime is committed. Because remember, this is the people. The people have the power, and that's what we want to make sure that the people understand. The governor does not have to commit a crime to go through the recall or the public referendum route. You can just be unhappy with the way he's running the government. That's where I'm at. Because I see chaos. There's chaos. I mean, it's very chaotic with what's going on. So, I mean, I'd hate to run my house in chaos, because I'll have unsatisfied family members, and what does that cause? Division, So the impeachment is a petition from the public. Referendum election is held. And at least 2/3 of the number of voters from the last gubernatorial election must vote yes for the recall. So the recall is a democratic tool allowing voters to remove a sitting governor if they believe leadership has failed. So both options ensure accountability, whether through the legislator or directly by the people. So
who has my next question is, who has the authority to initiate or carry out such a process? Is it legislature or U.S. of Interior or majority of signatures on petition? Here in American Samoa, I'll just make it clear: the U.S. Department of Interior has no authority to carry out such a process, and there's only two: impeachment or recall, which is a public referendum. The people. So, conclusion with all of this is the legislature has the authority to impeach the governor. The people, through a petition and a recall vote, have the authority to recall the governor. And the U.S. Department of Interior does not have the authority to initiate or to carry out either process, according to our law. Let's talk about the future plans of the group or the committee. What are your future plans? I believe there is an event tomorrow at the McDonald's. Yes. We've had a lot of requests. People want to come to us. They want to come to us freely, I guess. They want a location to come to. Tomorrow's our first location. So we're going to be stationed in different parts of the island, but tomorrow's the first location at McDonald's, starting from 8 o'clock to 2 o'clock. And if we need to stay longer, we will definitely stay longer. Your final words for our community and for our people. Mm-hmm. What are your final words for this particular interview? I want the people of American Samoa to understand that they have the power, not the government. I want the people of American Samoa to understand that we're not just going to sit back and watch this happen for the next 3.5 years. We have a choice. And, there were a lot of questions. One question that was asked to me was, why now? Why now? Why weren't you guys holding the other government officials or the other, governors accountable? Well, why not now? We have to start somewhere. You know what I mean? And not gonna lie, I was born and raised here for over 30 years. And I left for a very short period of time. And I'm back now. And my heart hurts. Because you mentioned that. Yes. Before you get too emotional in this conversation. Because you mentioned it. I spoke to a couple of old politicians, the old school guys in the political arena. Yes. And I asked these questions. What do you think of the recall Pula, of the remove Pula moment? Mm-hmm. You know what they told me? It's dangerous, Donka. It's dangerous. Now the people are getting awake, and sooner or later, every other governor we are going to vote into office in the future will get recalled by this kind of moment. So politicians are scared at this moment. Well, what is your personal opinion or on behalf of the group? Why would you be scared? If you're doing what's right, and if you're doing what's right for the people, and you walk into your offices with humility, and your focus is American Samoa and its people, why would you be scared? Why would the people stand up and be upset if you're doing what is right? Now, if you're doing what's wrong, then you're going to be scared. Because the people are going to start to understand they have the power, not the government. So do what is right, please.
I don't know how else to express this. I believe your group received so many evidence. Yes. I know you're not ready to talk about it. No, Can you just make a simple comment about it? it's coming. And it's gonna blow everybody away. I'll tell you that right now. It's coming. So I hope American Samoa is ready to see the corruption that has plagued our land. And it's time for our people to wake up. Wake up and fight for what is right. We wouldn't have to fight if our government was doing what was right. You know. And we're not doing this to hurt anybody personally. That's not the intention at all. We're doing it because it's what's right. You know, so that's where I stand. And I will say, somebody did mention, aren't you afraid? I said, I only fear my God in heaven. And when he unctions me to push forward, I am not a vocal person. My Facebook is very quiet. But when he unctioned me and he pushed me, I was no longer quiet. So that's where I'm at right now. And there's many of us that are like that. So you will hear from some of us, you know. So I know there's lots of people behind this group, yes. and they are very careful on running this moment. Yes. Do you have any comments on in that regard? We're very strategic. Just know that there are reasons why we do certain things and the way we're doing it. And I will say, God is leading this. And I know for a fact that the governor knows exactly what I'm talking about. One more question, because I've talked to a lot of people, and the question is it true? A lot of PNP are turning the supporters are turning their backs to the administration. Not the administration as a whole. Just one particular person. Just the governor. Mm. Pulu, Lieutenant Governor Pulu is a man of the people. That man is such a humble man, and it breaks my heart to see him being pushed aside by the governor himself. Now, I have never stepped foot in the governor's office ever in my life. But I will tell you this, I see everything that's going on in there. Everything. And the way Lieutenant Governor is being treated, I blame the governor himself. And so that's where I stand with that. This movement is not to remove Pulu. It is not to remove the lieutenant governor. This movement is to remove the governor, Governor Pula himself. So we're happy with the lieutenant governor. We see the lieutenant governor doing things for the people. Now, Governor Pulu, on the other hand, I mean, from his speeches, like sometimes I sit there and I'm like, am I the only one that heard this? Like, there's no unity in his speeches.
There's confusion in his speeches. I mean, the hiring and firing of multiple directors, that's on him. That's on him and him alone. You know, there's some directors that have been hired after another one has been fired. And some of them, I like those people, but boy, I feel sorry for them going into that office. You know, because, I mean, when are they going to get let go? You know, and we can't have that. That shows chaos. That shows complete chaos. You know, and it's like watching a circus. Absolutely. Yeah, absolutely. So that's why, you know, I see a post, oh, we want to congratulate the new director for you know, this department. And I'll actually share it and say, well, I'm confused again. Then I see another one. I'm confused yet again. You know, I was with NLA, you know, and I remember looking at his removal letter from the governor, stating that he is no longer the director for Manua. And I said, oh my gosh, I am so sorry. You know, I was like, I'm so sorry that he goes, what are you talking about? And I said, I was like, you were let go from your position, you know, with Manua. With no explanation. Yeah. And he says, he was very confused. So I pulled it up because it came on my feed, and I said, well, you've officially been served, sir. Like, you know, like, I don't know how it's on Facebook that you've been let go. And he just looked at it in like almost disbelief, you know, and I have another friend who was just recently removed and called them up and said, you know, I'm so sorry that happened, you know, that it's very disheartening. But, you know, this particular person did such a phenomenal job because I dealt with this person directly, you know, because there's organizations I'm involved in that requires their assistance, and she was the only one, she was through this administration had really pushed through to get things done for us, you know. I even called her and she didn't know that she was let go. You know. She was never notified by the governor's office. She got let go. Oh, man. No. So I'm praying and hoping that a lot of these, now we do have a few that have come out. They want to share their story. But I would love to call on all of them to come out and share their story, because we're not to be toyed with. You know, you don't toy with people's lives. You know, you bring them into a position, they've got all these plans and hopes, and then you just tear it away from them. And then this is where their families are being fed. But you're going to play with them like this. This particular friend of mine was let go 3 times. 3 times. So I told her, don't ever answer a phone call from the governor's office again, because if I were you, I would. Save yourself from heartbreak all over again, you know. Oh, Lisa, on behalf of the Tala Ta'ui podcast and our group, we would like to thank you for the time spending with us to chat. And finally, a member of your movement is coming out to tell the public and to represent your whole group, to tell the community where to get the actual petition papers, to fill it up and go through with the process. Thank you very much for your time, and we wish you all the best. Looking forward for the evidence. Yes.
And that's our program for today. Thank you very much for watching us. Taupo, tau lau tau lord, tala tala taui, tau whasaifo. Mo ne am no e whiro e i lau sunga ene le ne fo ia vaenga o le aso. E whai ona whai sau noa ngai le tūlanga o ia i le remove Pula moment, le olo o whanga solo te minei. E whai ona e sau noa mona ngana sa moa i le e whai fo masui o tō a group le olo o wha ngai o ia le nei fo i fo whanga wha te mokalasi olo o tō tāpena ina te minei. Ya. Atalo faturi lau sunga tapu mali. Polo klamer ni tu la leso. Atalo fatfo ile malu la tunu. Tupu mai e. Paya lo fai ngā luenga. Mai se le malu le. Ato wa tunu. Fai ngā malo tu tuila manua. Ya. Tā rofa. Ia ole. Fa moe moe leu mātou tāpena ina po ona ua i tu langa whale tonu. Ua vai e tonu fai ngā malo. Mai pe i tula i mai sa mātou ngā lulue ma tāpena fa moe moe campaign. Mo lana fiunga ko vana ma le lutena ko vana. Pula ma pulu. Ia peise i ua whamanu e ina le tūlanga le whamoe moe. Ia lea laua mātou tau mawhai. Whai se whai ngā mālo ami o tonu. Honest government. Transparency. Ina ia ngā lue whātasi o na tangata anu. Ma le whai ngā mālo. Ina ia sao ma sao ma. Whai ngā mālo whasao sao. Ia sao na whai. Ia tūlai mai tūlanga ua le tala whea ngai fo i. Tūlanga ono i eili pāti i matou whamoe moe. Ia malana fionga i le kōwana. E ala lea i isi fo ma taupu. Tau le whai ngā māloto tuila ma manua. Leu matou tāpena ina ni i ala tūla fono. Tu sa ai o le recall. Toi whafo i la tunu. Ono i eile ia o la tōna tu uina ma pālota ina lana fionga i kōwana. I tu tono le o na foa. Ia o la tō fo i mwhai o na ila ia te tau e toi a vese nai. O le tūlanga la lea leo mātou tāpena ai le tūla fono. Ma wha lau i loe le mamano le atunu. Ia, wa ia inga ma tūla fono. Ua soli tūla fono ai lana fionga. Wa la te tau wai. O na mātou a ngā i le tūlea. I le recall. Au te iloa le whano lua ia corporate attorneys o lo fsoswani a tautou mai fafo. Lo ia fo tau lo ia nei logo. Local attorney le o lo fsoswani a tautou. E mawhai ona e sao noa. O tapenanga umai e whai o le tapena mai e lo ia nei ia le petition ma awala lava o tūla fono o day in and day out release i lunga lau tau upenga te whailangi o me whena e sao noa vai ngana. Ia. Moni le sao noa o lo o mātou tāpena lava i le tāpenanga i nei o mātou loia. E lua kopena sao noa, e lua kopena loia o lo mātou ngā lue. O mea uma foi la o lo mātou whaia. E lunga lava o le tūla fono. Mātou te tāpena ina ia awane i eise whesilingia i le atunu. Pe eise a ua wha i eilea, eise a foi ua mātou. Lewa umana wha lau i loa le tūla fono, wha lau i loa le ia te tau ali tangata. E pau ale mea, ia ona toi wha manatu ma wha i loa atili. E tusa ai o ala o tūla fono. Tō tele o tau ia o lo i tonu o le movement, sao tau whina malosi na ia sao whai pēno nofo mai le whainga malo le o lo ia i nei Pula and Pulu. Ki lunga o le nfoa. Leo wa sa vali masina lona fitu nei o le nofo inga. O le asa o e sila i ai. Mai le taimi na take over ai le ofisa manofoia ma uma le afo i le whaunga le astonu e o mai le aso. E tele ni vaenga e le o family e nai e supporters. Moni lele whesiri tapu. Tūlanga o le whainga mālo i le nei fitu masi. Mailon amatanga.
ia o lenei lava e fetuunaʻi fetine iaʻi ia ona o tulaga i totonu o le faigā mālō i ona tulaga atofi tulaga foi o le tatou o le faigā mālō ia le o tu se tulaga na matou naunau ma tapena ia i le taimi o le campaign na matou tapena ina ona se faigā mālō ina ia iai se suiga mo le atunuu mo ona tagata ia e tulaʻi mai ia ua mavai atu ese a le campaign ese le auala le ua o iai le tatou ese le mea tala i Faigā campaign ese le mea le ua tupu i le Mone taimi lei. o nofo ia nufo moni Okay. le saunau e fai sausaunoaga tatala noa i le tulaga lea o le remove pula e foliga mai le galuega a le movement a le kou a le tou group e na o pula le e tagofia e le o aafia ia pulu me faina saunoga i le e seʻesega o mea na e lua ia o le ala le tulafono a fai ua isi faaletonu ia e remove ana tagata o loo faaletonu o le tulaga foʻi lalenā o lea o loo matou galue ia e ala ilo ia ma ina ia ma oti ma ia saʻosaʻo le faiga o le tulaga o le patisi e lē o pula ma pulu e na o pula lava o loo faapena ona alu atu ai le remove ina ia mautinoa le atunuu malamalama le atunuu e lē o pulu o pula o loo faapena ona faasaga i ai le tatou patisi tulaga foʻi o le recall ia o le o taʻitaʻi lana afioga i le kovana faaiʻuga foʻi fai ma tulaga faaletonu e iluga lava o le afioga i le kovana so o le mafuaaga lenā ua tatau ai ona matou manatunatu i le tulaga lea se auala vave ina ia fofō ai le faafitauli ia ma tau tapena i ai le faigā malo tutuila manua i se auala saʻosaʻo ma le amiotonu o iai ni activities pon fuafuaga faataoto e ua o lesi na fasilitele tagata le o fea makou ke o iai e maua ai le petition o iai ni outou tagata o fuafua e savalia nuu mafioaga ina ia faasavali le petition e saini ma mea uma ia o loo taualoa mai lalo o le tulafono o le o loo outou faaogaiga faafetai o le fasili o lea loo iai le tatou faatua matou faleʻia mo le taimi nei le aso toanaʻi nei taeao lea le aso ataeao o le aso 12 o iulai ia o le a faatuina ai le tatou faleʻia i luma o le mekdano i le itulae valu le taeao fio atu su atu e faatumu e saigi le tatou petition pe a fai e te auai le faamoemoe mo le recall to remove pula i le tatou petition ia o le tulaga na i sau se taimi ona faailoa atu lea o multiple location ona o le utiuti o le taimi ia o le a iai ia tulaga o le a o lo iai ni sui foʻi tuainuu o lo faapena ona galulue savavalia le faasavalia le tatou petition tulaga foʻi o le tatou numera le 254 pula ia valaau mai pe a manaʻomia ona se tulaga e faailoa ai le saini le mea e teagaʻi ai i le sainiiga o le petition ona faailoa atu lea o le tagata o loo i le to district ua savalia i tono le district ma le district o le mea le nei le petition lea o le remove pula e pei faatatalafoga e ulagia e nisi it's gonna go nowhere o le latou na tonuga a o le mea malia leu te vaai ai o lo ola le mea e saʻo ai ia le saunoaga avao e ola le mea o lea lava e tupu ai e so uma le aufaiga o tagata e faina e saunoa le vaegana o iai se papuipui a le group o le movement e puipui ai identification po identity o tagata ai maisi ana i tagata faigaluega le malo ko kele o lau fia saingi i le petition a o loo galulue le malo o le latou polega lai ai a makou saingi nge petition ai lo mulvuli ke au kuli makou o le tulaga lea e sili mai tapu o loo iai le tulafono e ona talanoa atu ua iai aiaiga ma tulaga o le tulafono e puipui ai ai le iā tatau o le tagata lea foʻi lea e matou te it's confidential foʻi lai saini yeah everything is confidential i luga le petition pai leisi se tilo iai na o matou ao loo iai le petition ia ma oe tulaga foʻi ia tulaga e moni sa moa
e auna tātou mai malama i le tulafono o le fesiligia foʻi o le ola ma le pe o le patisi ia o fesiligia pe tagata laga laisi singa faia i aso o luma E le tupu mua. le tupu mua pe o le mea la le faataata lafoga ai le tele o tagata ma ai outou malama Samoa Amerika Samoa o le ia tatau lea le tagata o loo iluga le tulafono i le ina ua ta faoa ina ua faamalosi foʻi e le faaogā malosi le kovana o Michael le pao ai taimia o avea o ia ma kovana Michael aile Joseph ona saula ia o Governor Till take over leana o ia lena pule lona ola ma ua kovana lega pule lona ola i luga le fale o kovana o Michael la first name o le kovanga a o le Governor Till lega sauloa fai le petition lea ave fono ia pasia ina ia au aiga i koe abusing e kovanga le pao o le gofoa po le tulaga ua avea o ia ma kovana ia o lea la matou te mulimuli taʻia ala o le tulafono ina ia tatou oa i mea sasa'o ma mea malamalama mo le mamalu o le atunuu e iai le talitonuga o old school politician o le mume lenei e matua faigatā lava mo le lumanaʻi o Amerika Samoa ma le atunuu nei o le latou talitonuga e tupu lo le mea lē le tausaga nei 2.5 o lona uiga so se kovana lava o le a filifili palota i le atunuu i le lumanaʻi 2.5 2.0 ua iai ai le i tagata anuu le malosiaga e remove ai pe a tupu le mea le tausaga nei ia mo fe o le taoto i ai se finagalo o lautou kupu mo le silafia o Amerika Samoa ma le faigā malo o le a o le mafua ona tupu manatu ma lagona e ala i lenei foʻi petition ona o le faaaogāseina o tulaga ma toʻofiga mea lea a faia o lea ua filifilia i le atunuu ia tatou galu e faatasi e ala i savaliga ma iaiga ua uma ona faatatitia e alu agaʻi ai o le mea le taufai ina ia aua nii ai ina ia tata i lalo le corruption the biggest thing right now o le corruption ina ia aua ia faaitiitia ia ma faamamā ai le mea le corruption lea o loo alu nei pe o le mafuaaga lea te loe tele evidence o loo fuafua le group e submit ma faalauiloa i le atunuu ae i le vaai iā latou e lē o e lua ia vaega tāua o le impeachment ma le recall o fea mea ia e lua le faaogā i le group o le recall o le impeachment ia e ave o le falifono ma le legislative ia matou te manatu e atoa lelei ia le tatou faatausaga o tau kaupulei le impeachment kau faala o kau o fekige iaʻi solo le kakou impeachment o le auala vave a ua matou manatu i ai ma ua aga tatau fo ia o le recall pe ona fai atu i se taimi muamua o le atunuu na palotaina i le nofoa o le atunuu foʻi toe palotaina e vese ma le nofoa pe a fai ua iai na iaiga ua faaletonu pe ua iai na iaiga ua le ogo tatau ma le tulaga ua iai ia faaletonu ua iai faafetai mo le avanoa e sausaunaga faaiʻu i le atunuu mai mo foʻi ia e maise foʻi latou o loo fia manaʻomia le avanoa e saini ai i lenei petition ia na ona matou faaololo maau ma tuʻalalo atu le atunuu ia maua pea ia maua pea le ona saʻi ma le toʻafilemu i outou finagalo mo tatou loto o le tulaga o loo matou agaʻi atu ai ina ia tatou vavaai le tulafono mo le agaʻi luma faigā malo tutuila ma manuʻa e moni e le tupu muamua se mea faapea ae ona o tulaga ma le aafia o le tatou ma mea ua vaai ai faalogo ai o tatou taliga mea vaai o tatou matou atu tupu le faigā malo ia matou te lē nofonofo e laga o le campaign honest government ina ia fai le amiotonu matou te saʻili foi le amiotonu
tūlanga o lo mato ia nei le recall. Lua, ia, o laua ia, wa vai tūlanga o le tātou sa, ala tunu. A o whaanga solo campaign, na talifai taula na fionga ile, na tō whai to o ia la pui. Ua, se e malia le sa o le atunu. Ile ti peida whai korisi. Ia ai tali le fionga li ko vana ia pula li ini ko lau pula. Ila na vai. Ele o se ele va ala tunu. O la alu to to. Le ala o mato o mai tonu mato tau fai e fa au le sa o le tunu. Ila vai. Tore. Wa ku wa le. Wa ku wa le. Stapa. Fau. Usa wa fu stap fau. Mo kamingi. Ya le ka ku fau ya sa le ku. So e mga o mia le tunu. E mana o mia me sa mo ia mai namba. Awa foi tātou te tusi lima, ma fe matea. Aia malama ia la tūlafo no male mafuanga, ua mātou o mai ai. Mo le manuia o le lumanai o tupulanga na luwa o le tunu. O fai mai. Ia o se tali atu na. I lau, te inga tapu nei tūla. Paftai, ia. O se tatanoanga na male sunga ia ene le whano i o stasi o sui awai. O le committee po o le group le nei remove Pula movement. Manuia le wha sau ngā Samoa. Manuia fo e lau tapo inga soifua. Soifua. E ao na whaelo atu tātou tanu mea nei. Ina ua nginga le whamoe le nei o le group le nei e whatuina ma whawaina le remove Pula movement 2025. Sa mātou tāpena ina iloa. Ele tala tau i ne fesili matu ina atu i le official kovana. O nisi o fesili sa tu ina atu i le official kovana. E lua se fulmon tupu fesili. O nisi o fesili e whaata tau i se fina ngalo o le fionga i kovana ia pula li pula. Pula li ini ko lau pula. Ile whamoe ua whaia e nei tangata. Pe le group le nei mo le mamalu o le atunu. Ina ia sa idia ai ma sa idia se petition e whaatino ai lo lātou whamoe le nei ave se ai le kovana o lo no fo ia le nufoa. Whawai aso taluai na mātou ave ai fesili nei. I le press secretary e le fionga le kovana. Ia Fatima Len Kildi. E o mai le so. Le ai ma se fesili o fesili nei e lua se fulumon tupu. Na mātou tu ina hantu i le official kovana. Ua mawhai o na tali ma i ai le fionga le kovana. Le chief of staff. Le assistant chief of staff. Po o le press secretary a le official kovana. Amerika Samoa. O lo mātou tau mawhai pea. E sa ili se finangalo le fionga le tamao le atunu. I sona ta ofi. E winga. I le mawai leo o mawai nei. Le vaenga wha ufai. O le PNP. O lo teita ia le malo Amerika Samoa i le taimi nei. Tuli tau mai pe nisia tātou por kalame o lumanai. O le ama whai ei o le mai moa Amerika Samoa. I le atoanga. Ma le au te lenga. O nisia mātou reporti e whātatau lava. I le movement le nei. Remove Pula 2025. Whaftaile mai mo mai Amerika Samoa. Lau tau au nei. Tau pa u tau i le ave tolu ono. Tau whāsifu.